My name is Sophie Ibbotson. I will be the moderator this afternoon, and I'm also Uzbekistan's ambassador for tourism. This month we have had 18 bloggers and content creators exploring the wonders of Uzbekistan. Yes, they have had a chance to see Tashkent, but also the great Silk Road UNESCO World Heritage Sites of Samarkand, Bukhara and Khiva. Importantly, they have had time not only to see the grand monuments, but also to meet the people of Uzbekistan and to appreciate the intangible cultural heritage of the country in its music, in its art, in its food, its dance, its textiles, and so many other things which make this a rich cultural destination to enjoy. I would like to invite to the stage now Aziz Mirjalilov from the Tourism Committee of Uzbekistan, who will give the first presentation. Assalamu alaikum, добрый день. Good afternoon, Sophie, thank you very much. The participants of Media Campus, we hope you had a memorable journey through Uzbekistan. You visited our main destinations, Tashkent, Khiva, Samarkand, Bukhara. You watched our main sites, main attractions. Now you opened new Uzbekistan for yourselves. You saw it by your own eyes, how Uzbekistan is beautiful, how Uzbekistan is ancient, and of course how Uzbekistan is tasty. We need your support, of course, your suggestions how to promote, and please help us promote Uzbekistan abroad. Please bring your best impressions to your countries and share with your best experience in your countries. Thank you very much for your support. Thank you for being with us. Dear guests, dear participants, we are delighted to welcome you all in Uzbekistan, a country that is now appearing more and more in global media as one of the bright travel stories in the world. It is a great honor for us to host this media campus in Uzbekistan together with all of you international and Uzbek bloggers and journalists, people who create global trends and help the world discover new destinations, new ideas, and of course, new opportunities. When we ask why Uzbekistan is becoming a global travel story, the answer begins 3,000 years ago in Samarkand, in Bukhara and Khiva. These are cities where civilizations, science, arts, and the traditions of the Great Silk Road were born. Here, among blue domes and sandy-colored masterpieces, begins a history that is an essential part of the world's cultural identity. But today, the story of Uzbekistan is not only about the past. It's not only about the history. It's also about a country that is opening a new and confident future. In the last few years, Uzbekistan has shown very fast growth in tourism sphere. For example, in 2024, Uzbekistan, we received more than 10 million international visitors. It's a really historical record that made Uzbekistan one of the fastest growing destinations in Uzbekistan. I can say for sure that Uzbekistan now in the top 10 must-see destinations in Central Asia. And each tourist should visit Uzbekistan and open our country. Today, citizens of about 100 countries can visit Uzbekistan without a visa, and this list continues to grow. Air connections are expanding. Uzbekistan now has direct flights to many major cities around the world, and airlines continue to open new routes. New tourism centers, better infrastructure, and ecotourism zones are being created. All of this gives strong energy that is felt by our guests, our partners, and of course by you, members of a global media community. Uzbekistan today is a place of new energy. It combines ancient heritage with modern life, traditions with innovation, culture, and technologies. It is a country where digital guides stand next to 1,000-year-old minarets, where young designers take inspiration from Uzbek ikat, and where local farms and artisans shape a new food and craft tourism. But
But the greatest treasure of Uzbekistan is its people. Our hospitality is not a marketing slogan. It is a part of our national character. This is why Uzbekistan is becoming a global travel story so quickly. Every visitor leaves not only with photos, but with real emotions and warm memories. This media campus has given you a chance to feel Uzbekistan, to see Samarkand as a global center of cultural diplomacy, to walk through ancient streets of Bukhara and Khiva, and to experience Tashkent as a modern, creative capital, to meet our craftsmen, visit our tourism villages, taste our delicious cuisine, understand our brand, and feel our identity. We hope that travelers will see Uzbekistan not just as a point on the map, but as a living story, a story that grows, changes, and becomes brighter on the global tourism stage. Thank you very much for your attention, and I wish good luck for the forum participants. Thank you. Thank you very much, Aziz, for that very vivid introduction to Uzbekistan and the wonders which our bloggers and content creators have been able to enjoy this month. So the first of our panel discussions this afternoon is called Creating Engaging Stories from Ancient Sites to City Streets. And we have 6 of the Media Campus participants with us. We have Annalise Smith from the UK, Tuba Altun from Turkey, Dana Ashimbayeva from Kazakhstan, Lu Xiaodong from China, Rustam Nebzadeh from Azerbaijan, and Fred Hafner from Germany. And what you can see from this is the global appeal of Uzbekistan. It is not just people from neighboring countries which are interested in learning what is here, but it is from the whole world. The way that the panel this afternoon is going to work is that I'm first going to ask each of our speakers to give us a short introduction to what they have seen and done in Uzbekistan, what they have enjoyed about the country, and the stories that they want to tell from their time here. And then, once we've heard from all 6 of the participants, then we will have some questions for them. I will ask some questions, but equally, if you in the audience have got questions you want to ask, when we get to that point, please raise your hand, and I will ask somebody to come with you with a microphone so that they can ask. Annalise, I'm going to ask you to speak first, so please turn on your microphone by pressing the right-hand button. Perfect, thank you so much. Hi, I'm Anna. I'm a travel journalist from the UK. Thank you so much to the Uzbeks in the audience for welcoming me to your country. It's absolutely stunning. And I couldn't agree more that one of the most special things about your country is how these ancient sites relate to these. Is that a bit better? There we go, sorry. I just said thank you to everybody for welcoming us to your country. But I was saying, I couldn't agree more that the special thing about Uzbekistan is how ancient sites sit next to this very modern culture. I think in the travel media, especially in the UK, we are really, really good at talking about the history and the architecture of these places, but we don't always delve into the behind the scenes, the how and the why. And so I've loved meeting the people who make tourism happen in Uzbekistan. So from our guides to our drivers, the chefs and the waiters and the people selling souvenirs. These are the people who make tourism happen, and they're the people that make Uzbekistan special and bring these ancient cultures to life for us visiting, for me for the first time. And one of my favorite experiences was in Bukhara. We had a guide, she welcomed us, she told us a bit about the town, and then she stopped and she said, just so you know, I'm very honest. I tell it as it is. And I was like, oh, you know, what's this going to mean? And she told us, of course, about the kings and the culture and the governance of Bukhara. But then she also told us about the regular people, how they might feel, the struggles they face, and also how they overcome them. And she really was proud of the Bukhara of the past and really believed in the Bukhara of the future. And suddenly she had 18 foreigners going, oh, I'm really amazed at the Bukhara of the past. And I'm really excited for the Uzbekistan of the future. So for me, I would like to go home and tell the stories, of course, of the kings and their wives and the governance,
but also of the people who are currently making tourism happen, because it doesn't happen without them. And they have this really unique perspective about, obviously they're nationals of the country, but they speak to international tourists every day, and they have a really unique link between Uzbekistan and the rest of the world. So yeah, I am excited about the future of tourism in Uzbekistan, and I hope to go back and tell people so that they are also excited about the future of tourism in Uzbekistan. So yeah, Rahmat, thank you very much. I've had an amazing time. Thank you, Anna. And it's really important that you remind us about this, because when we talk about the development and the promotion of tourism in Uzbekistan, usually we are talking about physical things. We are talking about the tourist attractions, we are talking about the hotels, we're talking about the infrastructure. But actually, the number one and most important thing in tourism is the people. And so when we are thinking about our tourism strategy and our messages for tourism marketing, we have to put people, the people of Uzbekistan and the people who are coming to visit the country, as number one in our thinking. Tukba, would you please share your thoughts with us? Thank you. Assalamu alaikum, everyone. I am Tuba Altun from Anadolu Agency. Anadolu Agency is the oldest and biggest news agency in Turkey. I work as a foreign news correspondent, actually. And this was a great opportunity for cultural diplomacy issues for me. We spent 10 days in Uzbekistan, especially in those important and magnificent historical cities like Samarkand, Bukhara, and Khiva. Here I must thank to the Ministry of Tourism Committee and Mr. Sherzod Sultanova for their efforts and the opportunity. It was a great experience for me. I think being in Uzbekistan is like witnessing the history because there are many ancient historical sites. There's a rich history here. There were so many rulers and important persons here. The most importantly, the center of Silk Road of here, as today's themes indicates. Seeing the Samarkand for me, one of the oldest cities in the world, Registan Square, learning about the history and achievements, all of them was important for me. And also Samarkand was a center of trade, but also science, in the period of Ulu Bey. So we should emphasize these points more and more, I think. And Bukhara was also an amazing place, the old city, madrasas, minarets, as Anna mentioned, the loyalty of Bukharan people to their land impressed me a lot, because despite the difficulties, despite the lack of water, they always were loyal to their dried land, unfortunately dried land. So also this city is where Ibn Sina was born, so science, medicine, development about these issues were at the heart of these lands. So because of that, it was special for me. Lastly, for Khiva, it is the place that I felt the history itself in my veins, nerves, walking around the old city and seeing those historical buildings were a great experience for me. I will not forget the moment I climbed the Islam Hoca minaret also. It was a great view, but the stairs were so harsh, I think. Yeah, thank you. That's all my impressions. Thank you, Rahmat. Thank you very much. Did you have a favorite of all of the cities that you visited? For me, my favorite city, I like Khiva a lot, I think. Samarkand was great, also Bukhara, but in Khiva, I felt more myself in the ancient times, I guess. Yes. And from a tourist perspective, we're very glad that the high-speed train is going to be extended to Khiva. Yes, so hopefully September 2026, the tourist will be able to get on the train at Tashkent in the morning and in the afternoon already be at Khiva. Dana, you are visiting us from Kazakhstan. Is this your first time in Uzbekistan, or you have visited before? It's my second visit in Uzbekistan, but I was in Tashkent, only Tashkent. So this time you have had the chance to see much more of Uzbekistan. Yes. In this time I were in Bukhara, Samarkand, Khiva. It's a very beautiful town.
Would you please share your thoughts and your impressions of the trip with our audience? Yes. Hello. Салимат Сызба. Добрый день. Я буду говорить на русском языке, потому что у меня это получается намного лучше. Я думаю, что мой английский мало кто поймет. Прошу прощения. Прежде всего, в начале своего выступления хотела бы выразить огромную благодарность Министерству туризма, да. Для нас, журналистов медиакампуса, организовали просто королевское путешествие. Благодаря этому обмену опыта и так далее, этому проекту мы побывали в наиболее самых красивых, исторически богатых местах. Конечно же, для нас каждый город стал особенным. Самый красивый, конечно же, нельзя сказать, какой из них самый красивый. Это и Ташкент прекрасен, и Бухара, и Самарканд, и Хива. И что самое главное нужно выразить, мы, конечно же, как братский народ, как соседи такой огромной, дружелюбной страны, восхищены вашим прорывом в туризме. И я хотела возмутиться немного. Когда написано «поделитесь, расскажите нам, что мы, или научите нас, что мы можем сделать еще». Я хочу сказать, что вы гораздо, наверное, пошли дальше, и вы можете уже научить нас, соседи, тому, как сделать такой большой шаг в области туризма. Вам за это огромный респект. Вот. И отдельно еще раз повторюсь, благодарность Министерству туризма за данный проект. То, что мы смогли благодаря вам побывать в таких красивых местах. И что хотелось бы отметить, мы об Узбекистане знаем много, потому что Узбекистан очень богат историей. Но сейчас мы благодаря этому путешествию увидели динамичность развития исторических мест. То есть мы исторические места увидели через призму развития бизнеса. В бизнес, предпринимательство, этнобизнеса. Это очень подкупает. И я думаю, что это ведет к большому развитию туризма. И хотелось бы отдельно, я как журналист с той страны, которая расположена по соседству с Узбекистаном, мы, конечно же, тоже хотели бы внести большой вклад в наше сотрудничество, в наше развитие наших туристических отношений. И что мы видим в данном соотношении? Мы можем участвовать вместе с узбекскими коллегами, готовить медиапроекты, как готовить фильмы, кинофильмы, либо проводить туристические информационные проекты. Так что мы готовы к сотрудничеству и очень рады этому. Отдельно хотелось бы отметить непосредственно то, что туристические места, богатые историей, они, конечно же, достойны того, чтобы их посетить. И наш казахстанский клиент, туристы, они, конечно, большой сегмент составляют в туристическом бизнесе. Поэтому я думаю, что наши туристы с Казахстана с большим удовольствием смогут посетить благодаря нашим публикациям, нашим телевизионным видео Узбекистан и получению расширенной информации об Узбекистане. Рахмет. Thank you very much. Большое спасибо, Dana. So Liu Xiaodong is joining us from China. Would you tell us what you have enjoyed and what has been most interesting for you? Okay, thank you. I come from China. My name is Lu Xiaodong. It's difficult to remember my name. This is my first time in Uzbekistan, and I'm very excited now. Before I came, I didn't know much about this country. It felt distant and mysterious to me. But after these days, with the medium tour, deeply visiting Tashkent, Samarkand, Bukhara, and Khiva, I am completely fascinated. I want to use 3 words to describe my feelings: beautiful, friendly, and amazing. So, first, the buildings here are so beautiful. In Samarkand, I saw those huge blue ancient buildings with delicate patterns.
Standing in front of them, I felt like I traveled through time and could almost hear the Campbell bells on the Asian Silk Road. Those beautiful buildings tell me the gorgeous history this place once had. Secondly, the people here are very friendly. Whether in the tourist bazaar or in the old street of Bukhara, I always saw warm smiles from the local people. They are so kind and made me feel at home. It's not just about buildings, it's about living people and warm daily life. Finally, I want to say everything here is amazing. It's really not easy to protect such rich history and culture so well. Yes. And my job is to use my phone and camera to recording all those beautiful sceneries and interesting stories. I hope that through my short video, I can let more of my friends in China and more people around the world see how wonderful Uzbekistan is. I want to tell everyone, this is a place you will love once you come. Although this trip is almost over, for me, it's just a beginning. I will take all the beautiful memories from here back home. I hope my video can become a small bridge connecting China and Uzbekistan. Thank you. In those 3 words, you very much summed it up. Beautiful, friendly, amazing. And I think the Tourism Committee needs to listen because we now have our 3 words for our next tourism promotion campaign, and you heard it here first. So I'd now like to hear from Rustam from Azerbaijan. I'm hoping we can see some of your photographs on the screen at the same time, but if you can please start talking and hopefully the technology will catch up. Я хочу поприветствовать всех. Меня зовут Рустам, я приехал из Азербайджана. Я являюсь, как называют в современном мире, блогером, инфлюенсером, фотографом. Но я просто считаю себя человеком, который любит просто путешествовать и показывать это всем людям, которым интересно также путешествия. В Узбекистане я уже во 2-й раз, это мой 2-й приход, и до этого я был 2 года назад, но я с удовольствием согласился принять предложение Комитета по туризму. Спасибо большое за приглашение, Шерзот, Азиз, спасибо большое еще раз. Для меня было очень удивительно увидеть, насколько в течение последних 2-3 лет поменялся Узбекистан. Я думал сначала, что мы будем ехать по тем же местам. Конечно, я всегда люблю возвращаться в одни и те же места, чтобы их увидеть снова и снова, потому что за один раз ты все равно не можешь как бы узнать всю историю. А история Узбекистана, она очень древняя, очень интересная. И что мне очень нравится здесь, тебе не нужно идти в какой-то музей. Ну, как бы это место музей, но это в то же время и настоящий город. Например, Хива – это мой абсолютный фаворит, когда ты просто заходишь в город, в котором живут люди, и ты живешь просто, в одно мгновение ты оказываешься в той эпохе. Как тебя приветствуют там люди, вот выходят там в этих костюмах из прошлого, приветствуют. Это очень замечательно. Что меня в этот раз очень сильно удивило, это, я не знаю, может быть, даже не все в курсе, в Самарканде есть замечательный академия туризма, которая новая. И я, если честно скажу, был очень-очень поражен, какие условия там созданы для студентов. Это мы провели там определенное количество времени, и мы увидели, что там не только вот практические задания, там теоретические, извиняюсь, но также есть, например, гостиничные комнаты. Там для студентов создали место, где они могут уже создали свой ресторан, и они продают там кофе. Мы все попробовали это. Это замечательно. И я посоветовал бы многим странам обратиться к этой академии. Насколько я знаю, здесь есть их стенд, и посмотреть, как они, вот,
что можно просто сотворить и что Узбекистан делает для того, чтобы развивать своих граждан в сфере туризма, потому что Узбекистан идет нереальными шагами вперед, и мы видим вот новый Узбекистан, который строится, новые отели, новые перспективы для граждан есть, и обязательно нужны те люди, которые будут обучаться в местных университетах и потом иметь сразу же работу. Вот. В своих фотографиях я пытаюсь всегда показывать моим зрителям, как я вижу разные вещи. Иногда многим нравится, многим не нравится. Некоторые говорят, что цвета не те, может быть, блеклые, светлые. Но таким вижу я, как говорят, каждый художник видит по-разному. И для меня Узбекистан вот такой, в такой краске. Он является очень красочным, и я люблю его передавать вот так. Спасибо большое за внимание, спасибо большое всем, и спасибо большое Узбекистану. I'm very grateful, Rustam, that you shared not only your words with us, but also your photographs. My personal favourite on the screen was the little girl with the leopard or animal print jacket, and her smile you've captured perfectly. But also to see through your eyes so many of the details on the people's faces, on the buildings, on the textiles. And it's these small things that make Uzbekistan so special. So the last of our panelists today is Fred Hafner, who is joining us from Germany. Fred, I was wondering if you could tell us a story from your time in Uzbekistan. Okay, my name is Fred from Germany in Berlin. I'm very glad to see you here, and at first I must say I was in about 110 countries in the world in my life, but I have been now the third time in Uzbekistan. I love Uzbekistan, and at first I want to say many thanks for tourism minister for invitation. We had beautiful days in Tashkent, Samarkand, Shiva and Bukhara. And Uzbekistan has many treasures and has many heritages and also new buildings, but my most impression, and it is the reason that I love this country, is the Uzbekis, the people here. Every Uzbeki who I speak with them, I want to make a picture, I want to little bit speak for a story. Everybody, young, old, man, woman, also kids, has time to make pictures, has time to explain something and so on. And for us, for the creators, it's very interesting, it's very, very successful to have these stories, these people's stories, because the other things you can also read in the travel book. That is easy. We have so many travel books in the world and everybody can read. But the interesting story you only can make with peoples. And I speak with a metro driver, I speak with a street worker, and they told me from their life, from their work, also what they earn, from their families and so on. And that is the things what we need for our stories. And I have so many pictures from them and so many interesting stories from them. And that is why I love Uzbeki. Many thanks. And I think we can all say that we love Uzbekistan. And Fred, you have been here 3 times. Dana, I think you said you have been here twice. And I'm sure that for those of you for whom this was the first visit, it certainly will not be the last time that you were in Uzbekistan. I want to ask the panel now some questions. And anybody who would like to answer, please just turn on your microphone. And the first question I want to ask you is how you found unique locations to create content. Did you research beforehand? Did you ask local people? Did you wander and wait to feel inspired? How did you find your locations? I can answer, yeah. Если честно, я всегда ищу места, куда я пойду, но в этот раз мы полностью положились на комитет, так как план составляли не мы. Когда какой-то человек хочет запечатлеть момент, ему нужно увидеть образ, который он хочет вот в данном объекте. Если это объект культурного наследия, да, то есть он стоит перед вами, вы можете посмотреть на него прямо,
коза, через листья деревьев. То есть в создании контента ты должен прочувствовать то, что тронет человека, и каждый раз, смотря в объективы или просто глазами определяя место, я стараюсь поймать тот момент, который понравится не только мне, но и моим зрителям. То есть это считаю основным моментом. Картинка может быть красивой, картинка может быть четкой, красочной, но она может быть простой. Если когда в фотографии или в видео, которым ты делаешь, ты видишь какое-то чувство, какую-то эмоцию, ты знаешь, что вот этот кадр, как говорят в современном мире, он залетит и он будет популярным. Это самое важное. Поэтому нужно всегда смотреть с той грани, с которой вы чувствуете, то есть от всего сердца. We will just wait for the drumming to stop, and then we can hear from another one of the panel. I think that's the new train to Chiva, yes? It certainly sounds like it's coming through the center. I can say some words. Before I came here, I made some research and read history of Uzbekistan and the historical cities, and search for some unique stories, because as agency, for us, it is important to have some important and special news article stories in those kind of events. So I searched for like silk carpet factories, paper factory, and in our visits I made some interviews with the owners and workers there for like indicating the importance of silk in Uzbekistan, and also importance of Samarkand paper. So this kind of contents and the stories are important for us, and I made some research, and then here I had the chance to interview with people. Thank you very much. So we have got quite a lot of content creators in our audience today who would like to learn from your experience. Are there any interesting trends that you see on TikTok, on YouTube, on Instagram, that you think that the travel content creators within Uzbekistan should be aware of? So back in the UK, I have a background in adventure travel, and Central Asia, especially Kyrgyzstan and Kazakhstan, have really cornered the market for adventure travel. But we visited Amisoy ski resort yesterday, and we only spent a day there, but I've already been talking to people saying, I'm coming back to the mountains, I'm going to hike, I'm going to ski. So I think there is really a great opportunity to show everyone all the amazing natural wonders you have in Uzbekistan. I think especially on my algorithm on Instagram, I see a lot of the ancient sites and the architecture, and don't get me wrong, they're mind-blowing. But as someone with a background in adventure travel, I really think there is so much to talk about when it comes to the mountains, the natural spaces. So I'm personally very excited to come back and capture that, but I think for the Uzbeks as well, from within the country, you can definitely explore that side of things more, because the world deserves to see it. And the diversification of our storytelling is so important, because we have all of these products within Uzbekistan that people don't know about. And until they hear the stories, until they see the pictures, they are not going to book those trips. So it becomes very important for us to talk about the wildlife, the natural wonders in the scenery, the activities like the hiking, the rafting, the skiing, because when people see it on their Instagram, see it on their TikTok, they think, yes, this is something that I want to do too. Об Узбекистане мы часто, когда мы говорим об Узбекистане, то мы часто вспоминаем исторические города и места. Но сейчас у нас в Казахстане Узбекистан — это такой своеобразный тренд, который он буквально во всех публикациях, в газетах, на телевидениях, и в том числе и ТикТок, в социальных сетях и Инстаграм. В данный момент, например, сейчас активно работает реклама по приглашению туристов в Узбекистан на Новый год. Отметить Новый год в прекрасной, красочной, красивой стране, в
в теплом краю отметить Новый год. Но на самое главное, вот мы сейчас, когда снимали, мы на улицах, мы когда вспоминаем Узбекистан, мы всегда говорим об исторических местах, исторических зданиях, величественная история. Но гуляя сейчас по современным улицам Ташкента, Бухары, мы видим особенно энергичных и динамично развивающихся молодежь. Молодежь, которая представлена в предпринимательстве, в этнокультуре. И это очень поражает. И вот такое сочетание современного, модерна и старины, оно очень сейчас, в данный момент, очень трендовое направление, и даже в одежде, даже в моде и в одежде. Поэтому вы можете смело проводить и выставки, модные выставки. Thank you. I'm now going to open it up to questions from the audience. So if any of you would like to ask a question, please stand up and wave so we can bring a microphone to you. Hello everyone, we are so glad to have all of you here and inspire all of us. Especially I have one question from you. Which strategy do you prefer for Uzbek people to attract tourists? As we know, UK you already had lots of tourists attract, and what strategy do you prefer for tourism committee? Sorry, would you mind repeating that? Which Strategy, yeah, for attracting tourists. Ah, okay. Well, I mean, obviously nowadays there's a lot of power in social media, of course. I personally come from a print background, and I do think there is also a lot of value still in print media because it's really an experience to sort of hold a magazine and look at the real select photos, the way they've been laid out, the way they tell a narrative as you flick through the pages. So I'll always be a big believer in championing print media around the world because it is that singular experience that you have with the story in comparison to maybe social media where you see lots of things in quick succession. So of course both should coexist in a marketing strategy for tourism. But yeah, I think the diversity of having both is very important, and you can really hone in on that singular experience when you feature in a print magazine or a newspaper or something like that. Thank you so much. How about publication article? Is it useful for attract tourists as well? Yeah, absolutely. In my experience, I remember having a conversation with a tourism executive from Cyprus, and again, I was working at a print magazine, and we hadn't even really had a full conversation, and she already said, wow, I just want to see Cyprus in this magazine. I think if people see Cyprus, they'll want to come. So, and I think that applies for such a visually stunning country like Uzbekistan. Yeah, I think it really could be a powerful tool to draw people to the country. And thank you so much. And what we have to remember now is that print and digital media are not separate, because if we publish in a newspaper or in a magazine, 99% of the time there is also going to be a digital website version of the same article, and they will also be sharing the content on their social media channels. So people will be exposed to the same story on different platforms and from different angles. I'm very grateful to all of our audience for joining us this afternoon, and particularly to our panelists for sharing their experience with you. Please join me in a round of applause to say thank you to our speakers. And if our speakers would please stay on the stage, because the photographer would like to take a picture of us together.
Podium all of the speakers for our second panel, because we will be starting in 1 minute. Thank you. Hurmatli mehmonlar, innovatsion marshrutlar va sayohatdan yangi taassurotlar nomli ikkinchi sessiya soat 16:00 da boshlanadi. Sessiya asosiy sahnada bo'lib o'tadi. Barchangizni asosiy sahnada kutib qolamiz. Уважаемые гости, вторая сессия. Инновационные маршруты и новые впечатления от путешествий начнется в 16:00. Сессия пройдет на главной сцене. Ждем всех у главной сцены. Dear guests, the second session, Innovation Routes and New Impressions from Travel, will begin at 4 o'clock. The session will take place on the main stage. We look forward to seeing you on the main stage. We're going to take our chances with the music, and hopefully you can still hear our speakers on the panel. Welcome back to those of you who were here for the earlier panel, and welcome to those who are joining us anew. The topic for this afternoon's second panel from the Media Campus is how to make Uzbekistan go viral. So how we can make a splash online and reach audiences around the world. We've got 6 more panelists, all of whom have been joining in the Media Campus, exploring Uzbekistan this month. We have Gala Sapayeva from Uzbekistan, Sana Tausif from Pakistan, Nargiza from the Kyrgyz Republic, Kieran Morris from UK, Ramon Shask from Germany, and Nushahana Binti Kabaruddin from Malaysia. So what I'm going to do, again, is to ask each of the speakers to tell us their thoughts first, one by one, and then we will have some questions which anybody can answer, and we will also ask the audience for their questions and for their ideas as well. So Gala, would you please start? Добрый день всем, меня зовут Гала Сапаева, я главный редактор крупнейшего культурно-развлекательного сайта в Узбекистане. И здесь я, наверное, поделюсь больше нашей историей
которая смешивает журналистику и блогерский формат. Дело в том, что мы журналисты, и мы очень серьезно подходим к нашей работе в создании материалов и делаем их достаточно академичными. Вот. Но в силу того, что общество меняется, и мы живем в эпоху социальных медиа, мы немножечко трансформировали свой формат. И здесь я немножечко поделюсь историей. У нас есть наш совместный проект, совместный раздел, который мы создали вместе с Узбек-туризмом, где мы не только рассказываем про какие-то культурные мероприятия, как мы это делаем обычно, но мы также популяризуем внутренний туризм. А началось все с той истории, что у нас был очень серьезный проект с одной автомобильной компанией, где мы рассказывали, как самостоятельно организовать автотур в Самарканд из Ташкента и как любой пользователь может сделать это самостоятельно. То есть во сколько обойдется аренда машины, где вы найдете зарядку, как вы проедете по каким трассам из Ташкента в Самарканд, что посмотреть в Джизаке и так далее, во сколько вам обойдется это путешествие. Помимо того, что мы готовили подробный, серьезный материал, мы снимали параллельно влог для нашего YouTube-канала и делились в наших инстаграмах, в том числе в нашем редакционном инстаграме с аудиторией в 150 тысяч человек, о том, как это было. И история получилась настолько эмоциональная, получила настолько живой отклик не только у нашей аудитории, которая преимущественно из Ташкента, но и из регионов нашей страны, и в том числе из стран СНГ. И мы подумали, а почему бы нет? Почему бы нам не рассказывать такие истории на постоянной основе и не делиться своим эмоциональным опытом в таком легком блогерском формате с нашей аудиторией? И так родился наш раздел, он называется «Туризм в Узбекистане». И к чему я это говорю? Он настолько стал популярным, что он вошел в топ-3 раздела на нашем сайте. И сейчас аудитория этого раздела растет с каждым месяцем. Мы видим прогресс, не говоря уже о том, какие охваты получают рилсы в Инстаграме. Плюс у нас настолько много культурных мероприятий проводилось за последний год. Мы, по-моему, стали рекордсменами по культурным ивентам, если говорить о концертах, театрах, каких-то постановках. Я уже молчу про Бухару, которая стала настоящим открытием. Она стала просто городом-музеем на 2 месяца. И вот такие вот форматы, они становятся все более и более популярными, интересными, и, мне кажется, привлекают внимание к туризму в том числе. Thank you very, very much. And I think I have to say that it's very, very important that Gala has joined us here today for the panel, but also for the Media Campus, because although we have got many international content creators and bloggers here, it is the bloggers from within Uzbekistan who are telling the stories of the country every day. So they are doing most of the hard work. They see firsthand their homeland, their people, their culture, and they are the strongest ambassadors and the strongest voices for Uzbekistan. Sana, so you are joining us from Pakistan. Is this your first time in Uzbekistan? Assalamu alaikum, hello, and thank you so much for having me here. No, this is not my first time here in Uzbekistan. This is indeed my second time exploring the beautiful country, the gem of Central Asia, as we always call it, and the main artery of the Silk Routes. So, been traveling a lot lately, but Uzbekistan, the architecture. Sorry, I'm just trying to get them to turn the volume down so we can actually hear you. So could you tell us a little bit about how you think we can make Uzbekistan go viral, both from what you've seen here, but also from your experience in Pakistan and in other destinations? Oh, absolutely. The good thing is that
when we visit Uzbekistan, like I mentioned earlier, this is my second time visiting Uzbekistan. I've been through Samarkand, Bukhara, and my first time in Khiva this time. Tashkent has been the wonderful modern city that it's coming up. We have a very relatable culture too. We talk about history, as we do have a lot of history, especially when we talk about Silk routes. But we do have a very relatable culture also. And there's this one more potential when we talk about tourism especially. Like, of course, Uzbekistan has immense potential for tourism. The people are really nice. Your cuisine is excellent. But there's another option that is unexplored and can be explored much better is of opening up for the filmmakers, for the global filmmakers. This I'm speaking in my own capacity. Like I would love to come and, you know, film maybe my next project here. So there is, you have such rich cultural heritage places that you can even invite many, Uzbekistan can invite many filmmakers to come, just like people go to Morocco or people go to Norway or the European countries. Uzbekistan too has the potential to invite people in and open up the industry to the world. So yeah, it has been an amazing experience overall. Thank you. Well, I'm very glad that you enjoyed it, and I'm very grateful that you were able to participate and to help Uzbekistan share its stories online. So Nargiza, you have also been here with the Media Campus. What do you think are the things about Uzbekistan that can go viral, and how would you help do that? Саламатсыңарбы, менин атым Наргиза, мен Кыргызстандан болом. Здравствуйте всем, меня зовут Наргиза, я из Кыргызстана. Надеюсь, у меня презентация есть, да? Ага. И прежде чем перейти к теме своего выступления, я хочу сказать одну вещь. Кыргызстан и Узбекистан – соседи, которых связывает гораздо больше, чем просто границы. Это две страны, которые объединяют общая история, общие корни, традиции, культура и, самое главное, люди. Когда я приехала сюда, я тут впервые я Ташкент увидела, и я почувствовала себя не в другой стране, а дома, потому что у нас одинаковая теплота, одинаковое уважение к гостю и одинаковое желание показать Центральную Азию миру такой, какой мы ее знаем сами. И именно поэтому тема моего выступления о людях и историях, которые делают нашу страну узнаваемыми и любимыми. О чем я хочу сегодня поговорить? Я в медиа, в пиар, маркетинге довольно давно работаю, и за эти годы я поняла одну вещь. Страны нужно показывать не только через локации, страны нужно показывать через людей и истории. Когда мы говорим о продвижении туризма, мы часто думаем о горах, архитектуре, кухне, но все это оживает только тогда, когда рядом появляется человек. В Кыргызстане мы говорим, чтобы понять страну, нужно посмотреть в глаза ее людям. И эта фраза идеально подходит и для Узбекистана. Почему storytelling – это лучший инструмент туризма? Социальные сети сегодня изменились. Аудитория устала от идеальных открыток. Люди хотят видеть эмоции человека, жизнь в настоящий момент. Когда мы снимаем Но когда мы снимаем просто красивый кадр, он может понравиться. Но когда в этом кадре появляется история, он становится вирусным. Вот пример. Если мы скажем туристу «у нас красиво», он забудет через минуту. Но если расскажем историю семьи, которая имеет кафе с видом на горы, или ремесленника в Самарканде, который делает кушин так же, как его дед, человек запомнит это навсегда. История делает страну живой, история делает страну близкой. Когда мы были в Самарканде, меня особенно вдохновили местные ремесленники. Я наблюдала, как мастер работает с керамикой аккуратно, уверенно, с какой-то потрясающей легкостью, как будто его руки помнят движение поколений. И в этот момент я поняла, что изделие, которое он создает, это не просто сувенир, это культурный код.
Это история семьи, преемственность, живая традиция. И именно такие моменты самое сильное топливо для контента. У меня родилась идея, которой хочу поделиться. Почему турист должен только смотреть? Почему бы не позволить ему стать частью этой истории? Представьте мастерскую, где любой турист может сам расписать керамическую тарелку. Или сделать маленький кувшин под руководством мастера. Или создать собственную плитку в узбекском стиле. Такой опыт становится личной эмоцией, частью культурного погружения, смысловым сувениром и невероятно вирусным контентом. Человек не просто фотографирует ремесла, он участвует в ремесле. Он создает. И такие точки притяжения могут стать сильным дополнением к туристическим маршрутам Узбекистана. Почему это идеально работает в Центральной Азии? Потому что у нас есть то, что нет у многих стран. Аутентичность и искренность. Нам не нужно придумывать бренд, он уже есть. У нас невероятные люди, богатая культура, живые традиции. И самое главное, желание развиваться и делиться этим с миром. И сейчас, когда Центральная Азия становится все более заметной на карте мира, мы можем формировать новый образ, современный, динамичный, человечный. И в завершении я хочу поделиться с одной из историй, личной ситуации, которая произошла во время нашего путешествия и стала для меня примером того, что делает Узбекистан особенным. Когда наша группа выезжала из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде, со мной произошел стрессовый момент. На паспортном контроле я случайно оставила маленькую сумочку, а в ней все самое важное – деньги, паспорт, документы. И это, пожалуй, худший кошмар для любого туриста. Но то, что произошло дальше, по-настоящему меня впечатлило. Сотрудники МВД Узбекистана сработали невероятно быстро. Они не просто нашли сумочку, они организовали доставку паспорта прямо в Самарканд. За мной буквально приехал мой паспорт. И это многое говорит о стране. Я хочу выразить огромную благодарность инспектору по профилактике старшему лейтенанту Джахангиру Сагдиеву и всем батальону сопровождения пассажирских поездов МВД Узбекистана, которые обеспечивают безопасность транспорта и туристов. Спасибо вам за скромность, за скорость, профессионализм и человеческие отношения. Для туриста такие моменты – это чувство доверия, это ощущение безопасности, это имидж страны, который невозможно купить никакой рекламой. Если хотя бы один человек после вашего видео, статьи или фотографии скажет «я хочу туда», потому что почувствовал это через экран, значит, вы сделали для своей страны больше, чем целая маркетинговая компания. Спасибо за внимание. Thank you very much, Nargiza, for a very thorough explanation. We very much appreciated that. So, Kiran, welcome to Uzbekistan. So, I know that you have been a travel journalist for many years, and you have been at the forefront of tracking many of the changes and trends that are happening in the travel sector, both offline and online. What are the things that you think are particularly interesting about Uzbekistan in the here and now that are going to resonate with an international audience? Thank you. Salam. Good afternoon. My name's Kieran. I'm delighted to be here. It's the culmination of 6 years of waiting since I first met you, Sophie, at an expo hall quite like this in London, the World Travel Market. And I came over to you so excited by the prospect of coming to Uzbekistan. And I've waited for those 6 years, and in my mind I've saw the country of Genghis Khan and Tamerlane, of Eldar Shomorodov and Kusanov, of Plov and Somsa. And all this time I've thought, I need to go. I need to find a way to go. And I never knew upon arrival just how much I would learn in being here. In that the image that everyone sees of Uzbekistan is detailed and luscious and glorious enough, but when you get here, what you learn from the people, from the intricacies of the way that they talk and the way that they act with you, is that this is a country that is opening up. And as we've moved from Tashkent to Samarkand and tried the different types of plov and
explored the Registan and all of these gorgeously preserved minarets and madrasas, you find that there is an appreciation of history here, of reaching back into the past, into this glorious past that you have, to build a future and to establish yourselves as a global destination that everyone can enjoy. And I think the most amazing thing to me is that this is within, what, a generation. This is a new thing for Uzbekistan, to be so open to the world and so welcoming, and yet the character of the people is, by its nature, welcoming. Everywhere we have gone, there has never been anything less than a sense of friendliness, a sense of openness, a desire to share what you have with us. And every step of the way that we've been, by our guides, by our wonderful Shahzad, who has been our glorious leader, an impeccable dancer, to Aziz, to Azambek at the British Embassy, and of course to Sophie, there has been a willingness to share everything this country has to offer. And before I left, a friend spoke to me and said, "Oh, where are you going?" And I'm off to Uzbekistan. He said, "Why is everyone going to Uzbekistan?" So the secret is out. You know, there's been numerous stories in digital formats, in print formats, in long-form video. You see it all over YouTube. You see it all over TikTok. The world is waking up to the potential that Uzbekistan has. But you need to come. You need to see it for yourself. And if I can do anything in going back and writing about it, it's just to proselytize what I have seen and to say, you need to book that flight. You need to find a way here. And when the Afrasiab finally joins Kiva next year, you will have this extraordinary trip that we've been able to have replicated. And I just know that when I share that, and when everyone on my lovely, lovely Global Media Campus group does the same, millions of people will see, and the openness will be received by so many, and I think it's going to be a wonderful thing. So nearly 2,500 years ago, Alexander the Great came to Samarkand, and there is a famous quote from him that says, "Everything I have heard about Samarkand is true, only it is more beautiful than I ever imagined." And I'm very glad hearing you talk that after all of those centuries, the same message is still there. I hear things about Uzbekistan, I wanted to see it, but the reality of when you are here exceeds every expectation. So, Ramon, we have been hearing about the different perspectives and about how the message of Uzbekistan can be shared, particularly in the English and the Russian language media. You are joining us from Germany, so I was wondering if you could share your views, and particularly about how we can make Uzbekistan go viral in German. Yes, first of all, thank you. I got a nice time over here. It's an amazing country. I do have to admit that I was covering Central Asia for many years geopolitically. And I've been to Kazakhstan several times, but for the first time to Uzbekistan in order to create some travel stories. And I'm stunned, to be honest with you, because this country, your country, is both the future and the past. Future and past, they are coexisting over here, and that creates a special charm of Uzbekistan. I would like to say that in the German-speaking world, there's still some terra incognita feeling towards Uzbekistan, and we try to start to overlap these conditions. And I was asked many times, is this safe to go to Uzbekistan? And I always said, it's very safe. You can walk in the nighttime through Tashkent to Bukhara, Samarkand, nothing will happen to you. People are so kind, their hospitality, generosity, and even their historical traditions are a gift which you should produce very proudly, and I try to help you a little bit. I agree with you about the safety and about the hospitality. I would say there is only one big risk when you come to Uzbekistan, and that is the amount of food that you will eat. Yeah, yes, true, that's true. You will need 2 sizes bigger clothing when you leave. True, yeah. So, Nur Shahana, in Malaysia, obviously, particularly the younger generation is very, very active on social media, and it is a major way of communicating every kind of product, not just tourism. What can Uzbekistan do to stand out? Because there is so much competition online. What do we have to be doing to make Uzbekistan go viral in Malaysia? Okay, thank you. First of all, I would like to introduce myself. I'm Shana, and I'm not come here alone. I'm as a journalist, news journalist. I come with my cameraman, Izwan.
We actually, our core business is news, and coming to Uzbekistan is something new. I'm stepping out from my comfort zone because most of the time I cover minister, prime minister, and this is something new. And back to your question, I have to agree that most of the people connected with social media, and as for us, we are TV station, and throughout these 10 days, we're gonna pack everything in 3 minutes video clip. As you can see, this is what we do most of the time. We do one highlight video each day of Samarkand, Bukhara, Khiva, and this we will present on our national TV. So from this, they're gonna pick this up and post it on our social media, which is we call Berita RTM, and from that our citizen of Malaysia can actually experience what Uzbek has offered. And as for me, this is my first time. It is very hard to tell the people at my country, which is you cannot just experience from the video. I recommended you guys to come here and experience because the food is great, the historical, most of the building in our place, we don't have that kind of, that's very historical, beautiful, and most importantly is your people is very nice. And I would like to thank Mr. Shazot for inviting us. I believe this is Global Media Tourism Campus. It's the first time that Malaysian participate in this, and I would like to participate in the future. I hope Mr. Shazot give the invitation to us. You will all be very welcome in Uzbekistan whenever you want to come. It is our pleasure to have you here, and we are very grateful to have you as our ambassadors. When you go home to your own countries, when you speak to your audiences, you are now ambassadors of Uzbekistan. So Yes. Thank you all very, very much. Very welcome. We have time for some questions, and I think the question I will ask first, and anybody can answer, is what surprised you most in Uzbekistan? What were you not expecting to see or do that you found here? When we talk about Uzbekistan, I always think that, people are more interested in the architecture and the history. But what surprises me most being here for the second time is the genuine people. They are so resilient, and not just today. If you date back the history that we have been getting our first-hand knowledge on, how far they have come for fighting for water, their territory, regaining it, losing it, building it from the scratch, and then building a nation on top of it. And yet being so forthcoming, so hospitable, that is commendable for them as a nation. That is something that will take them forward, and it is taking them forward. So yeah, for me, it was definitely the people of Uzbekistan that never fail to surprise you. And of course, I would like to thank our host here today for having us and for treating us like royalties in your country, because we were actually treated like royalties here. And of course, we're taking back a lot of memories along with an excess baggage of love. So thank you. I think Uzbekistan is always sharing excess baggage of love, and that's one of the very special things about it. You mentioned about the memories, and so I'd like to ask the rest of the panel, what is the one memory that you will keep in your heart and you will take home with you after the trip? I think one thing that really struck me and that I think will really stick with me is our visit to the Tourism Academy, the university for preparing the next generation of the people who will make tourism in Uzbekistan what it is and what it will be. And to see the younger generation so engaged in that, and to see the clear ambition that runs right the way through to open up the arms to the world, to be prepared for all instances from the moment you touch down at Tashkent and Samarkand, all the way through to your restaurants, all the way through to your bars, to everything,
there is a real ambition there. And when I saw that, it really struck me that there is a real intent. And I think with that intent, we would be lucky enough to see at this stage what will be the defining characteristic of Uzbekistan in 5 and 10 and 15 years' time and long into the future. And it was particularly lucky for us to get a sight of that, of the next generation coming through, and it's going to be wonderful when they do. The future of tourism in Uzbekistan is certainly very bright and exciting, and I'm sure that you will, or I hope that you will all come back to see it in 5 years, 10 years, and see that potential being realized. I'd like now to open up the questions to the floor. So if anybody has got a question, or if they've got an idea they would like to share about how we can make Uzbekistan go viral, please stand up and we will bring a microphone to you. Don't be shy. In which case, if there are no questions from the floor, please join me in thanking our wonderful, wonderful panel for sharing their thoughts with us today. And please join me at the front for a photograph as a group. Thank you. So if all of the participants of the media campus would now come on stage for a photograph, please.
What a spectacular performance from our dancers. And not only fantastic dancing, but also spectacular costumes, really showing off the intangible cultural heritage of Uzbekistan. Our next event on the stage is about innovative ways and new travel experiences. So if I could invite our 4 speakers to please come to the stage now, that would be wonderful. Thank you.
Testing. A very good afternoon to everybody joining us for the last of this afternoon's sessions on the main stage at Tashkent International Tourism Fair. My name is Sophie Ibbotson. I am Uzbekistan's Ambassador for Tourism, and I will be the moderator of this afternoon's panel. The theme for our event today is Innovative Ways and New Travel Experiences. In the last decade, Uzbekistan's tourism sector has grown beyond any of our imaginations and hopes. But there is still much more that we can do to develop the country's tourism potential and to spread the benefits of tourism beyond the great Silk Road cities of Samarkand, Bukhara and Khiva into less developed areas of the country where tourists are not so familiar. We have a very experienced international panel with us, and I am going to introduce them to you now. So Dr. Kamal Kantachi is a professor in the Department of Tourism Management at both Khoja Ahmed Yasawi International Kazakh-Turkish University in Kazakhstan and at Alanya Alaaddin Keykubat University in Turkey. His research interests cover topics as varied as understanding the impact of Turkish TV series on inbound tourists and evaluating the impact of nuclear plant construction on domestic tourism. Welcome. Gabangozal Abangeldieva is the project manager for the international exhibition Turkmen Travel 2026. She holds degrees in both hotel and tourism management and in business administration, and her professional expertise includes museums, hotels, and MICE. Ella Azizova is the product manager at Ayan Travel in Turkmenistan, managing the company's inbound tourism business. Ella is also a licensed guide and tour leader. And finally, we have Dmitry Kolesnikov, who is the chairman of the board at Cronwell Group, an international hotel operator and consultancy. He has implemented more than 130 hospitality projects in countries from Germany and Bulgaria to Russia and the nations of Southeast Asia, working on everything from architectural concepts to business plans. So the way that our session is going to work this afternoon is that each of our speakers is going to give you their own short presentation, and we will hear them in order, starting from this side of the stage and then working across. Once each person has given their presentation, I might have a question for them, but otherwise we will keep the questions for the full panel at the end of the session. I will pass the handheld mic along to you now. Esselamu Aleyküm. Mihmanlar, hanımlar, cenaplar. Hoş geldiniz. Yeah. My topic is new travelers of the Silk Road, digital nomads, and Uzbekistan tourism opportunities. That's okay. Okay. It's okay. Why it's not? No, it's not working. Yeah. Yes, okay. I would like to talk about a little bit tourism, Uzbekistan tourism in general. Uzbekistan tourist arrivals like almost 8 million in 2024. Tourism revenues are around $3 billion. And one tourist daily expenses, like budget travelers, between $30 and $50 per day. And average length of stay in Uzbekistan 4 or 5 days. And Uzbekistan aims to increase tourist arrivals until 2030, 50 million. Yes, change please. Yeah.
Okay. Forward, yes, this one. No. Sorry about that. A little bit. Yeah. It's interesting table actually. I would like to explain these figures. In Uzbekistan tourism, is the main problem is almost 76% of the tourist arrivals is visiting relatives. And this is the main problem actually. And the normal regular tourist is very limited. Yes. And so we would like to about a new ways to improve the Uzbekistan tourism. Yes. Sorry about. So when you are ready to say next, and she will change to the next slide, please. Slides, yeah. Yes. Explaining. Yes. No. So when you are ready to change to the next slide, say next, she will change it for you. Are you ready for the next slide? And the occupancy rate in Uzbekistan is real actually very limited. Almost average occupancy rate of hotels in Uzbekistan was 28%. Tashkent had the highest occupancy rate at 40, like Samarkand is very low, 25%, and Bukhara is 22%. And these are the most important tourism centers, yes. And if we look at the combination of the tourists, mostly 94% of tourists are from the post-Soviet countries, mainly visiting friends and relatives. Yes, and leading the low spending per tourist. Yes. Yeah. And the spending per visitors, like world average, almost more than $1,000. Asia and Pacific, you see the more than $1,000. Central and Eastern Europe, $600. Africa, more than 600. Uzbekistan, very low, almost 250 or $300. Yes. Yes. Yeah, an interesting point. The Kazakhstan is coming to Uzbekistan as a tourist, like spending $150 per trip. Turkmenistan visitors spending almost just $100. Kyrgyzstan less than $100. Tajikistan tourists almost spending $60 per trip. Yes. If digital nomad, we are working on to development digital nomad in Uzbekistan, and one digital nomad is spending just $2,000 per month. Yeah, and it's equal to changing please. Yeah, and Uzbekistan tourism needs to create new tourism types and demands. New markets, niche markets, and special interest groups. And one of these important trends is digital nomad tourism, and many countries are working to get a larger share of this market. Yes. How many digital nomads are there in the world? There are maybe different estimates, different numbers, but almost 80 million digital nomads worldwide, mostly from the United States, almost 37 million. Yeah, then the 45% of the total, yes. And please look at the figures.
In 2018, digital nomad in America almost 5 million, and in 2024, almost 18 million digital nomads. Yeah. Digital nomads, high income, very high income levels, almost annual revenue $50,000 and $100,000, and yeah, and almost $50,000 and $250,000 between annual revenues of the digital nomads income. Yeah. And the digital nomad profile, demographic and characteristics like occupation, nationality, and generation. Yes, almost big percent millennials. Approximately 50% of participants male and 42% female. Yeah, they can work remotely and travel for extended periods. They use technology to their jobs, and they travel at least occasionally. Location independent, wherever they want, they can work and they can stay. Yes. Digital nomads actually digital spent almost $1,500 and $2,000 per month, and yes. And if you want to be attractive digital destination for digital nomads, we must provide affordable cost of living, co-working and co-living environments, safety and accessibility, climate lifestyle, supportive visa, remote work policies, and nomad tourist-friendly community. And popular countries offering digital nomad visa. Almost 73 countries have digital nomad visa. And you see the popular cities of digital nomads. And top countries for digital nomads like Thailand, Portugal, Mexico, Spain, Indonesia, Turkey. Yeah. And digital nomads are sustainable tourism by staying longer, spending more, and choosing local experiences. Yes, they are sharing digital experiences. And Central Asia is very actually suitable place, suitable destination for digital nomads. And there is no any work, any study related with the digital nomads tourism in Central Asian countries, included Uzbekistan. Yes. If we compare the other countries, we use these indicators, factors to compare countries and like cities to pull to attract the digital nomads. And if you compare the Central Asian countries with Uzbekistan, Kazakhstan is the number one, Kyrgyzstan is the second one, and Uzbekistan is the increasing and emerging state. Yes. Uzbekistan's strength in attracting digital nomads, cultural and historical appeal, cost of living, affordability, safety and hospitality, strengths factors in Uzbekistan for the digital nomads. And the challenges and barriers, digital infrastructure and connectivity, limited co-working and co-living ecosystems, and administrative visa restrictions. These are the challenges and barriers, for the digital nomads. With the right steps, Uzbekistan could become a spatial Silk Road destination that combines historical heritage with modern remote work. Yes, thank you so much. Yeah. Thank you very much. That was absolutely fascinating. At the moment, when we look at the high-spending tourists in Uzbekistan, most of them are older people who are coming on group tours. Often they are 55, 60 years old. So they are a very different demographic to the digital nomads that you're talking about. In terms of the marketing,
what do you think Uzbekistan needs to do to communicate to potential nomads that they should come to Uzbekistan? Digital nomads tourism market is like emerging market, is developing market, and Uzbekistan actually some weakness and strength sides factors to pull the digital nomads. The main barriers, marketing actually. For the digital nomads, the important things is internet speed, digital infrastructure, and the co-working areas, and the nomad visa. Yeah, the main factors to pull the to attract the digital nomads to Uzbekistan. So if Uzbekistan can address those barriers, then it will travel through word of mouth, because there will be some digital nomads here who will be telling others online how easy it is to be a digital nomad in Uzbekistan, and then it will have a domino effect. More and more people will hear about the destination and realize that they would like to work here too. Thank you. I'm now going to pass over to you, Governor Gozel. If you keep it very close. Yeah, sure. Thank you. And the slides, they will say next. Okay, yes, sure. she will change them. Sure. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Для меня большая честь выступать сегодня и поговорить о направлении, которое развивается особенно активно, о бизнес-туризме и в его составе выставочном туризме. Next. Выставочный бизнес-туризм – ключ к будущему отрасли. Это направление формирует международный диалог, продвигает имидж страны, создает новые деловые маршруты, поддерживает экономический рост и инновации. Это направление соединяет технологии, международный диалог и экономические возможности, превращая каждое событие в точку роста. Сейчас Туркменистан как точка притяжения. Туркменистан обладает уникальным потенциалом для развития современного туризма. Богатейшие природные ландшафты и уникальные экосистемы, древние культурные коды шелкового пути, цифровая трансформация, открывающая новые возможности для сервисов и впечатлений. Next. Также, если вам известно, в Туркменистане очень много объектов ЮНЕСКО. Объекты ЮНЕСКО как цифровой продукт. Сегодня культурное наследие – это не просто память, это ресурс, который можно масштабировать через современные технологии, VR-платформы, цифровой маркетинг. 1 мая 2020 года Ашхабад вступил во Всемирную федерацию туристических городов. И также, если вам известно, Мерв и Нусай это как бы входят у нас в культурное наследие ЮНЕСКО. Next. Почему бизнес-туризм – это инновационная экосистема? Глобальная сеть принятия решений, международные технологические обмены, платформа для стартапов и инвестиций и презентация национальных брендов. Каждая выставка – это живой инновационный хаб, где встречаются идеи, решения и возможности. Next. Мировые уроки. Успех Turkmenistan Pavilion on Expo 2025. Как вам известно, на Expo 2025 в Осаке павильон Туркменистана вошел в тройку самых посещаемых и привлекательных павильонов, где более 2 миллионов людей посетило наш павильон. Это стало глобальным подтверждением того, что наш национальный бренд вызывает большой интерес культурный, туристический, технологический и инвестиционный. Next. 2026 год – год возможностей. Туркменистан станет центром международных выставок. Среди ключевых событий
Это Turkmen Travel Expo 2026, который будет в апреле 2026 года. Turkmen Textile Expo 2026, который будет в июне 2026 года. Kids Expo, который будет в августе 2026 года. И другие отраслевые мероприятия. Это не просто события, это инвестиции в имидж страны и будущее отрасли. Next. Turkmen Travel. Это новая глава для Туркменистана. Это международная платформа, объединяющая специалистов, компаний и организаций из более чем 20 стран. Основные направления – это бизнес-туризм, майс, культурный и гастрономический туризм, wellness и медицинский туризм, инновации и travel tech, маршруты Silk Road. Это события, где традиции становятся возможностями, а сотрудничество – ключом к развитию. Next. Международное сотрудничество. Мы приглашаем международных партнеров к участию и совместному развитию туризма в регионе Центральной Азии. Каждое участие – это вклад в устойчивое развитие, новые проекты, культурный обмен и взаимопонимание между странами. Поэтому мы всех приглашаем, все компании, на участие на международной выставке Turkmen Travel. Next. Выставочный туризм – это катализатор будущего. Он усиливает имидж страны, он привлекает инвестиции, создает партнерские сети, продвигает национальный бренд. Туркменистан сейчас обладает всем, чтобы стать региональным центром делового, цифрового и инвестиционного туризма. И выставка Turkmen Travel 2026 – это как раз это шанс показать всему миру, что Туркменистан готов принять всех. И, конечно же, приглашение. Буду рада встретиться с вами на нашем стенде. Если у вас будут какие-то вопросы касательно этого, буду рада ответить на них и помочь вам. Next. Спасибо всем за внимание. Если у вас есть вопросы, буду рада ответить. Thank you very much for that wonderful introduction to Turkmenistan. When I talk to tour operators who are selling Uzbekistan, often they are interested to sell Turkmenistan also, either as an individual destination or together with Uzbekistan. What is Turkmenistan doing to make it easier for foreign tourists to visit Turkmenistan? Thank you so much for your question. Спасибо за вопрос. Это сейчас, мне кажется, очень... То, что мы сейчас участвуем на этой выставке для Туркменистана, у нас свой страновой стенд, это как бы показывает наше отношение Узбекистан и Туркменистан. Мы являемся соседними странами. И так как сейчас выставочный туризм в Туркменистане набирает обороты, это показывает то, что Туркменистан стал открытым и готов к новым диалогам между странами. И Узбекистан, как наша соседняя и самая братская, так скажем, страна, которая в первую очередь мы ожидаем встретить на территории Туркменистана в выставочном бизнесе. And I have heard that Turkmenistan is planning to introduce an e-visa, which will make it much easier for foreign travelers to come as well. Да, есть такое соглашение между нашими странами. Дай бог, в новом году планируется введение электронных виз, как бы открытие дорог, прямых рейсов между Узбекистаном и Туркменистаном. Это опять же показывает о том, что Туркменистан сейчас открыт и готов к новым партнерствам, к международным, готов выйти на международный уровень. That is all very exciting indeed, and I look forward to coming back to Turkmenistan and seeing more of your beautiful country. Thank you so much for it too. Просто next, чтобы они переключали. Ella, we're very much looking forward to hearing from you.
Ассаламу алейкум. Добрый день, уважаемые гости, участники нашей сессии. Меня зовут Азизова Элла, и я представляю туристическую компанию Аян Travel из Туркменистана. И в продолжении нашей темы я бы хотела с вами поделиться, чем же уникален Туркменистан и тем, почему его стоит посетить. Поскольку до сих пор среди всех наших братских центральноазиатских соседей Туркменистан пока что остается белым пятном на карте Центральной Азии. А зря. Поскольку Туркменистан является последним неизвестным рынком региона, я бы раскрыла вам эту тему глубже. Next. Туркменистан в контексте региона. На сегодняшний день мировая туристическая индустрия переживает момент перемены интереса потребителей. Поскольку самые популярные туристические направления перегружены, смещение интереса у туристов переключается на регионы с высокой аутентичностью, глубиной и туристической незагруженностью. По всем этим критериям Туркменистан подходит как нельзя кстати. Как уже упомянулось в вопросе к предыдущему участнику, в 2025 году, 18 апреля, было принято решение о введении электронных виз. В следующем году станет намного проще попасть в Туркменистан. И если цифры в период до ковида составляли около 10-15 тысяч туристов в год, то в текущем году их количество составило 50 тысяч. Узбекистан, несомненно, является одним из самых популярных направлений в Центральной Азии, и мы, как братский народ, государство, которое делит общие границы, приглашаем всех интересующихся в данном регионе посещать наши страны. Ведь мы делим не только границы, но и общие наземные пункты, по которым без проблем можно попасть и к нам. Богатейшая история, прекрасные ландшафты, которые сменяются от огромной пустыни Каракумы до гор Капитдага, знаменитые врата ада, кратер Дарваза, марсианские виды каньонов Янги-Кала. Все это, несомненно, привлекает и туристов, и фотографов. Мы подбираем различные туры и создаем кастомные программы. На экране вы сейчас видите руины Парфянской крепости Ниса, которая была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2007 году. Наряду с ней в Туркменистане находятся 3 объекта ЮНЕСКО. Объекты, которые находятся в листе ожидания. Различные средневековые городища, жемчужина Центральной Азии, древний Мерв, а также Кёне-Ургенч, Старый Ургенч, столица государства Хорезм-Шахов. В Туркменистане наблюдается самый низкий овертуризм, то есть наше направление наименее перегружено и наименее изучено, а всегда интересно открывать что-то новое. И мы готовы с вами этим делиться. Каждая из стран известны по-своему. Мы в том числе узнаваемы нашими коврами и ахалтекинскими скакунами. Поэтому мы предлагаем конные туры, арт-туры, крафт-туры, в которых вы сможете глубже познакомиться с ремеслами, искусством туркменского народа. А также Туркменистан является регионом очень безопасным. У нас развитая инфраструктура, которая продолжает развиваться. Автомагистрали, международные авиаперелеты, в том числе Туркменистан Airlines, который объединяет Европу и Азию. Как было уже указано, в текущем году было подписано соглашение о возврате прямого авиасообщения Ташкента и Ашхабада, что облегчит посещение нашей страны. Почему Туркменистан высокомаржинальное турнаправление? Поскольку мы продолжаем открываться, наименьшая конкуренция для входящих партнеров. Как наша компания, которая является одной из старейших, пионером туризма в Туркменистане, мы активны с 1994 года и уже приняли более 80 тысяч туристов за это время. Мы гарантируем вам самые уникальные маршруты, высокопрофессиональную программу. Наши гиды, владеющие различными языками, все имеют лицензию, аккредитованы, поэтому мы приглашаем вас исследовать нашу страну вместе с нами.
Как я уже и сказала, Ayan Travel является ключевым партнером, открытым к сотрудничеству. И наши сильные связи с регионами, с полукочевыми селениями, с мастерами, а также экспертиза в предоставлении всей необходимой документальной информации выводит нас в список лучших компаний страны. Next. Туркменистан имеет все предпосылки стать следующим большим направлением Центральной Азии в текущем году, а также в последующие несколько лет. Вы видите, что все показатели в посещении страны, в количестве стран и направлений, которые только открывают нашу страну, растут и по прогнозам будут расти. Next. Next. Интерес к Центральной Азии растет. Мы это наблюдаем за последние годы. Узбекистан посещает самое большое количество туристов Центральной Азии, но также вместе с ним растет посещение и нашей страны. Путешественники со всех концов света открывают для себя регион, и в том числе находясь уже в Центральной Азии, для них, несомненно, будет верным решением собрать все 5 станов. Прекрасную пятерку. Next. Next. We can skip this. We can skip. Спасибо вам большое за внимание. Приглашаем вас посетить общий стенд Туркменистана, познакомиться поближе, раскрыть вам еще больший потенциал нашей страны и представить наши туристические маршруты. Thank you very much, Ella. I am very excited to hear how fast the tourism in Turkmenistan is growing and also its potential for the future. The classic itineraries in both Uzbekistan and Turkmenistan focus on the historic sites, and you showed us the UNESCO sites. If a tourist is interested in understanding modern Turkmenistan, what should they see and where should they go? Да, несомненно, большинство классических туров концентрируются на истории нашего региона, но в том числе любители урбанистики откроют для себя много нового, посещая беломраморную столицу Туркменистана, город Ашхабад, который, кстати, вошел в Книгу рекордов Гиннесса в 2013 году как город с самым большим количеством беломраморных сооружений. Урбанистика и впрямь поражает своей красотой и мощью, монументализм, этнические элементы, эстетика, а также обширные парки, местные жители. Все это наполняет колоритом и красотой. Поэтому не только история, не только этника, кулинария, а также и урбанистика привлекает туристов, особенно архитекторов, фототуристов. Thank you, and I'm sure that I'm not the only one in the audience who thinks I'm desperate to come back to Turkmenistan and to see more of the country. We're going to pass over now to our fourth speaker, who is Dmitry Kolesnikov. And Dmitry is unique on our panel in that he is the only person representing the hotel sector with huge experience in this area. So, Dmitry, I look forward to hearing from you. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня действительно зовут Дмитрий Колесников. Я, кстати, очень рад, что я выступаю сегодня последним. Мои коллеги так быстро отговорили, у меня, судя по всему, есть немного больше времени. Я постараюсь его провести с пользой, чтобы вам было всем интересно. Наша сегодняшняя тема звучит достаточно необычно. Инновации. Ну, что значит инновации в туризме? Несмотря на то, что я представляю вроде бы как сектор гостеприимства, я представляю, конечно же, и туризм. И, кстати, я здесь представляю Таджикистан. Не удивляйтесь, я представляю Таджикистан. Таджиков прошу похлопать мне, если они есть в зале. Я не типичный таджик, я начинающий. Надеюсь, то, что я сегодня вам расскажу, будет вам полезно. Итак, моя презентация называется «Эпоха впечатлений». Уважаемые друзья, вот мы все живем с вами такую очень быструю, короткую, к сожалению, жизнь. Она вся состоит из маленьких кусочков, минуток, секундок и так далее. И вот наш бизнес, которым мы с вами занимаемся, это на самом деле бизнес впечатлений. Это международная принятая формула, и то, чем занимается компания, которую я руковожу уже 30 лет, думаю, немного на этом форуме компании, но с таким большим опытом и большим экспириенсом. Немного о нас.
Следующий слайд, пожалуйста. Вот наши 30 лет мы начали торговать впечатлениями в месте, где это невозможно. Ханты-Мансийский автономный округ Югра. 95-й год. Туризм в Ханты-Мансийске – это как полеты на Марс. Значит, средняя температура зимы минус 35, летом комары размером с небольшую собаку. Развивать туризм практически невозможно. Но, тем не менее, у нас была молодость, у нас был задор, у нас было желание, у нас был активный губернатор, и мы стали этим заниматься. Мы проводили в год 300 мероприятий. 300. Кажется, вроде как много, вроде мало, но, учитывая, что половина из них это мероприятия международного уровня, чемпионаты мира по биатлону, шахматная олимпиада, саммит Россия-ЕС, звучит, да? Разные другие конгрессы и так далее. Мы научились создавать впечатление, мы научились делать из ничего, из воздуха деньги. С этим багажом мы двигались по жизни. Так мы прошли 30 лет, мы стали аккредитованным партнером у крупных компаний, мы научились работать с территориями. Мы сегодня создаем лучший и самый большой курорт Российской Федерации «Новая Анапа». Мы являемся победителем международного конкурса, чем гордимся. Мы занимаемся еще территориями разных субъектов федерации. В общем, двигаемся по жизни. Дальше. Следующий слайд. Просто так, для понимания, пяток наших ключевых объектов. Мы строим сегодня самую высокую башню в России, One Tower. Это будет многофункциональный комплекс, в составе которого будет зимний сад на высоте, на которой в России еще ничего не существует. И в нем, естественно, будет гостиница. Это курорт в Сибири, мы не уходим в Сибирь, жемчужина Сибири. Это Дагестан, в котором мы сделали самый большой кластер. Это направление, связанное с развитием наших европейских активностей. Я, кстати, не только таджик, я этнический грек, поэтому мы работаем, я и живу периодически в Греции, мы работаем и в Греции, и развиваем массу направлений. Когда мы говорим о впечатлениях, мы должны понимать следующее. Мир меняется. Мы с вами, буквально вчера не могли отойти от кнопочного телефона. Позавчера мы не могли отойти от шнура. Сегодня мы даже не понимаем, как без этой штуки жить, правильно? Соответственно, точно так же меняется все. Я сегодня посмотрел статистику и выяснил для себя, что в Центральной Азии 60% населения – это люди, как Эрадж. Эрадж, кстати, наш партнер из Таджикистана. Люди, которым 30 лет. Он говорит на 5 языках, каждый день бегает, 100 раз отжимается и ложится в 6 вечера спать. Аплодисменты Эраджу. Это новое поколение, и мы должны для них сегодня работать. Мы должны что-то делать другое и новое. Следующий слайд. Что другое и новое мы сегодня делаем? Мы начали проектировать курорты нового поколения, которые для людей с уровнем насмотренности уровня Бог. То есть люди, которые считают, что все они знают, потому что эта штука дает все. Мы уже не понимаем, как без помощника, а сегодня уже и без искусственного интеллекта вообще жить. Мы сразу мгновенно обращаемся и говорим: так, расскажи, покажи, напомни. Я, кстати, пользуюсь 5 уже штуками искусственными интеллектами, и я уже реально чувствую, что они разные. Вот DeepSeek это одно, ChatGPT это другое, Perplexity это третье. Они у меня в голове просто как разные люди. И вот также для разных людей мы должны проектировать новые курорты. Новая Анапа, о которой я сказал, это курорт на 15 тысяч номеров, единовременно строящихся. Мы придумали концепцию, в которой есть только отдых. И этот отдых связан с погружением человека в естественную среду. А в Новой Анапе все отели имеют вид на море. В Новой Анапе
существует огромная парковая зона. И вся идея сосредоточена вокруг того, что человек должен себя чувствовать как, ну, знаете, как в утробе матери. Ты не понимаешь, что ты делаешь, но тебе комфортно. И Новая Анапа – это курорт комфорта. Наша Тюмень – это другая тема, но она тоже связана с впечатлениями. В связи с тем, что Тюмень – это такой северный регион, мы придумали там построить самый длинный в мире лыжный тоннель. Но мы бы были не мы, если бы мы лыжному тоннелю не сделали второй этаж. А на втором этаже нашего лыжного тоннеля это оранжерея. То есть это тепло и холод в одном флаконе. А через тепло мы имеем коммуникации со всеми нашими объектами и со всеми нашими резидентами. То есть мы строим курорт «Сухие ноги». Мы строим на севере то, чего не хватает. Не хватает впечатлений комфорта и не хватает впечатлений вот защищенности. Это важно. Важно создавать постоянно, ежесекундно, ежемоментно эти ощущения. Тогда мы становимся успешнее. Дальше я хочу построить презентацию на трендах. Мы для того, чтобы все это делать, мы должны понимать, что происходит в мире и что делаем мы. И я хотел бы вам просто на примерах мировой тренд и тренд из опыта, ну даже не тренд, а конкретный кейс из опыта Кронвелл за последние годы. Пожалуйста, следующий слайд. Тенденции. Ключевой тенденцией, сколько живет человечество, было здоровье. Как ни крути, все мы хотим жить долго и счастливо. Сегодня существуют огромные программы, сегодня существует масса разных направлений, ретриты, хилинги, велнесы и так далее. И в этом смысле международные операторы пошли очень далеко. Группа компании Kessler – это компания, которая владеет отелями One Only, отелями Atlantis. Они придумали новый бренд. Он называется Siro. Ну, мы говорим Сайра, нам так легче, но на самом деле это Siro, потому что в основе этого бренда лежит философия погруженности и вовлеченности отеля в жизнь человека. Вот коллеги говорили о цифровых кочевниках, есть ответ, что нужно делать. И этот ответ – создавать им одинаковые условия. Вот это самое главное. Если вы хотите получить рынок цифровых кочевников, сделайте им одинаково. Сегодня существуют международные сети, вот как например, бренд Siro, который говорит, мы можем продавать номера по подписке. То есть вы покупаете подписку и целый год живете в очень и очень многих отелях мира в разных странах, но в одинаковых понятных условиях, с понятными сервисами, качеством и так далее. И это даже больше, чем сетевые стандарты. Это образ жизни, который хочет этот цифровой кочевник. И вот ответ на вопрос, что нужно сделать, чтобы в Узбекистане были цифровые кочевники, на мой взгляд, прост. Создать те же самые условия, которые их устраивают в Сингапуре, в Дубае, далее по списку. Не по характеру впечатлений, а по комфорту. Создайте им комфортные условия, они к вам приедут одинаковые. Создайте им то, что нужно с точки зрения продления жизни, с точки зрения долголетия и так далее. Мы в Греции построили отель. Он называется Мираджо. Это отель, погруженный в природу. Почему Мираджо? Мираж. Подъезжаешь, ничего нет. А потом оказывается 7 этажей, встроенных в природу. Мы бережно отнеслись к природе, мы встроили отель в природу, и мы создали уникальный курорт, который в 2017 году стал лучшим в мире спа-отелем. Лучшим в мире. Не в Европе, а в мире. Вот на фотографии мой партнер получает эту премию. Почему? Потому что мы там нашли этот баланс между этникой, между грецизмом. Наш спа-центр работает с одной стороны с серьезными линейками, швейцарскими, с испанскими, греческими и натуральными косметическими препаратами священной горы Афон, которая находится рядом. И мы женщинам
рекомендуем уходы, настоянные на травах, собранные руками мужчин, монахов на Святой горе. Это, конечно, в каком-то смысле маркетинг, но это уникально и это работает. Поэтому, друзья, всегда думаем о впечатлениях. Думаем о здоровье, думаем о долголетии и думаем о впечатлениях. Двигаемся дальше. В нашу жизнь активно вмешивается наш младший, средний или старший друг, о котором я говорил, искусственный интеллект. Что происходит сейчас? Мы уже с вами, вот молодой человек мне кивает, точно вовлеченный, у него там наверняка есть свои наработки, свои идеи с интеллектом, он с ним дружит, общается, это уже, ну все, это родственник, как минимум, правильно? Так вот, что делает искусственный интеллект в нашем бизнесе? Ну ладно там гиды, ладно ресепшн, все это знают. Сегодня искусственный интеллект пришел на кухню. Сегодня есть технологические решения, когда искусственный интеллект оценивает уровень и количество продуктов, оптимизирует, рекомендует, и мы с вами не выкидываем лишнее. У нас настоящая ESG-повестка, то есть мы экономим, сохраняем, создаем условия для будущих поколений с помощью искусственного интеллекта. Мы как группа в этом активно живем и работаем. Несколько лет назад мы осуществили проект первого в мире Zero Energy отеля. То есть это отель, который не потребляет энергии. Это, конечно, придумали не мы, к сожалению. Это придумали голландцы. Это в Амстердаме на искусственном острове Айбург. Но уровень вовлеченности, уровень идей, связанных с интеллектом, с погружением в среду, он колоссальный. Там продумана каждая мелочь. Мебель сделана из бутылок, выловленных из каналов Амстердама. Мы построили гнездо для орла. Мы покупаем кофе, которое перевезено только электрическими судами. Это кажется смешным, но на самом деле в этом глубокий смысл. Разумное потребление. И искусственный интеллект сегодня нам дает возможность разумного потребления. Двигаемся дальше. Тренды. Друзья, коллеги, вот наша главная ценность впечатления – это эмоции. Это новая, ну мы называем это новая валюта гостеприимства. Что продается? Конечно, продается хорошее настроение, конечно, продается впечатление. Что мы делаем как ательеры? Много лет мы работаем над тем, чтобы постоянно удивлять гостя, постоянно создавать ему какие-то необычности, какие-то интересности и так далее. Вот, например, наши друзья из Hilton работают с корпорацией Mattel. Знаете куклу Барби? Так вот, они по всему миру открывают номера Барби. Если вы поклонник вот, Кена, а девушки поклонники Барби, вы можете приехать и пожить в этом номере. И это реальный экспириенс, это реальное впечатление. Это реальная идея для того, чтобы погрузить человека в другой мир, в другую среду. Что делаем мы, как компания? Кронвелл подписал контракт с корпорацией Аэро и Союз Мультфильм, и мы сейчас строим, проектируем отели на тему, связанные с героями Союз Мультфильма. Простоквашино, Винни-Пух, различные новые герои, фиксики там и так далее. Мы создаем новую среду впечатлений. И мы в данном случае продаем, опять же, не номер, не ключ, а мы продаем впечатление. Мы предлагаем семье, а это наша главная аудитория, приехать с детьми и получить впечатление, погрузиться в мир сказки, в мир семейного счастья. Это очень и очень важно. И это, конечно, тренд, который будет всегда. Идем дальше. Следующий слайд. Что происходит с точки зрения рынка? С точки зрения рынка, рынок трансформируется и становится просто вообще каким-то непонятным и таким смешанным колоссально. Растет и групповой туризм как таковой,
И растет туризм, который называется leisure, то есть туризм, в котором есть и отдых, и работа. И вот ярким примером мирового, опять же, тренда является бренд, который называется 25. 25 hours, 25 час. Это компания, которая зародилась в Германии, но принадлежит сегодня Accor Group. Они, опять же, продают... Почему 25 час? Потому что они говорят, в наших гостиницах на час больше. Вы проживаете на час больше. Они стараются даже не делать чек-ин, чек-аут. Типа приезжайте в любое время. Они стараются продавать эмоцию, продавать подписку. Вы становитесь участником сети, и вы получаете 365 чашек кофе в год. Бесплатно. Во всех отелях сети. Мы очень внимательно изучили этот тренд. Нам очень нравится вот такая мультиформатность и очень нравятся вот эти идеи. И мы решили с этим трендом, с этими идеями прийти сюда, в Центральную Азию. Мы создали компанию. Эта компания базируется в Таджикистане, в городе Худжанд, в свободной экономической зоне Сукт. И она называется Сайохи Сукт, что значит турист Согда. Эта компания нами создана с нашими таджикскими партнерами для развития направления. Мы уверены в тех прогнозах, которые сегодня звучали. Мы верим и вкладываем в экономику Центральной Азии. Мы являемся инвесторами экономики Центральной Азии, поскольку мы являемся уже производителем. Мы инвестировали в производство гостиничных модулей. Вот на слайде это наши первенцы. Этот модуль называется «Кочевник». Он сделан в национальном стиле. Это модуль, который можно привезти и установить где угодно. Он намеренно сделан в ударопрочных формах. Ему не страшна любая сейсмическая активность. Ему не страшны любые антропогенные нагрузки. И это начало серии. Мы производим и модули большего размера, мы производим и модули с банными комплексами. И в целом наша задача и наша идея это создание не просто продажа изделия, а создание бизнеса, сопровождение, комплексное сопровождение бизнеса и помощь для предпринимателя в получении качественного продукта. Не только как товара, а как умения, навыков и знаний. И это у нас начинает получаться. Мы новички на рынке Центральной Азии, хотя и не новички, конечно, в бизнесе, но эти тренды, которые я перечислил, мы, безусловно, стараемся использовать и в наших продуктах в том числе. Ну и для того, чтобы закончить презентацию, расскажу еще об одном тренде, очень необычном, очень интересном. Компания Holiday Inn, ну, известный оператор Интерконтиненталь, придумали новую фишку. Она называется ароматический будильник. Вы утром просыпаетесь под запах кофе, и вы не понимаете, где вы находитесь. Или вы просыпаетесь под запах жареного бекона, ну, если любите это. Ароматический будильник в номере – это новый тренд. И таких мелочей в нашем бизнесе огромное количество, поскольку в нашем с вами бизнесом знание деталей – это крайне важная вещь. И в этой связи я приглашаю посетить наш сайт и скачать книгу, которую мы написали к 30-летию нашей компании, в которой описали и наш путь, и путь российского гостеприимства на не на приколах, а на примерах. Там много интервью наших коллег, много интересных кейсов, трендов и так далее. Заходите, качайте, смотрите. Если понравится, пришлем в оригинальном печатном виде. Вот, собственно, то, что я хотел вам сегодня рассказать. Спасибо за внимание. Последний слайд. Вот так мы живем и работаем
меняем эпохи и дарим впечатление. Thank you, Dimitri, for that very detailed and inspiring talk. I've been very fortunate myself to have stayed at the 25 Hours hotels in Germany, and I'm excited to see how you take the same concept and you apply it in Tajikistan. Thank you to everybody in our audience for joining us this afternoon, and thank you particularly to our 4 excellent panelists for all of the insights that you've shared. Thank you. Спасибо. Thank you very much.